И всем привет, уважаемые друзья, подписчики канала. С вами снова Витёк. Мы продолжаем прохождение игры Fallout 4. Так. И если вы помните, в прошлой серии я начал собирать телепортатор, но у меня это не получилось. Там получилось запара с проводами, в общем, что как правильно ставить. И я за кадром все переделал, в общем. И теперь у меня все как часики работает. И у нас задание, после того, как мы собрали это дело, поговорить с Пам, с этим роботом женского пола. Вот, и мы сейчас отправимся туда к ней. Вот, а потом еще нужно будет поговорить с Дездемоной по поводу молекулярного анализа там или что-то такое, в общем. Давайте переместимся в штаб подземки. Не забывайте, ребят, подписываться на мой канал, ставить ваши лайки, писать комментарии. Вот, подписывайтесь, помогите мне набрать подписчиков. Я на вас очень надеюсь. Стараюсь только ради вас. Вот, и я буду вам очень сильно благодарен, если вы будете подписываться. Так, где наша Пам находится? Там. Что она нам скажет? Setting human-machine interface to 100%. My data indicates Mercer's safe house has been established. Agent Weatherby, Thomas, aka Tinker, has delivered construction material as promised. Reward dispensed. If you are available, further assistance could be used. Так, ясно. Заодно у меня повысился новый уровень. И у нас тут появилось какое-то задание. А, нет. Просто поговорить с Дездемоной осталось. Окей, давайте туда переместимся. Обратно к нашему телепортатору. Я так понимаю, что сейчас уже будет момент X настанет. Когда мне нужно будет уже идти непосредственно в институт. Как я думаю. Так, мы на месте. Какая-то песчаная буря у нас началась. Вот, ребят, все мои генераторы. Их здесь 5 штук. И все это дело питает вот эту хреновину. Довольно красивая вещь. Сделал скриншот я. Красиво. Люблю такой цвет. Ну что, Дездемона? The Institute is a huge unknown. Before we can make any plans, you need to do something. What I'm about to tell you is the most closely guarded secret the Railroad has. It's time you learn about Patriot. Так, отличное имя. There's a man or woman, we're not sure, inside the Institute who helps synths escape to freedom. Dozens of synths owe him their lives. We don't know his name. We've never had a way to contact him. So we gave him the code name, Patriot. If your plan works, and you're able to get inside the Institute, we need you to make contact. Okay. I'll do my best. Tom's encrypted a message for Patriot's eyes only. Once he sees it, he'll contact you. Until you make contact, and probably after, you need to stay in their good graces. You need to infiltrate them. Can you do that? Can you be our agent on the inside? Bring it on. You can do this. I believe in you. Stand on the platform and I'll give you the holotape. Just plug it into any Institute terminal and wait for the reply. Tom, talk to me. Booting up the scan sequence. This Итак, frequency ребята. is only going to work once. You know who doesn't make the same mistake twice. Ясно. Нам пора отправляться. Так, боеприпасы у нас вроде бы есть. Медикаменты тоже, поэтому пора. So stand still. You gotta lock in all those molecules of yours. Hopefully we won't miss any. There's only, 60 trillion of them. All right, feeding our baby some juice.
Let's see what she's got. Take this holotape. You need it to contact Patriot. Oh, man, don't worry. That's all part of the plan. Tom, do whatever you can to gain their trust. Lie. Tell them what they want to hear. Make up a cover story and sell it. Come on, I think I got it. Establishing lock on the Institute signal. Just get all the information you can. About synths, about the Institute's plans. Find their weaknesses. If we can disable or destroy the Institute, we may have to do it. You jack that holotape into any terminal and Patriot will make contact. He has to. Got the RF. We got it. Find a way to Ох, save ну it. понеслась. Nobody else can. Now. Так, я так понимаю, я... Ага. Фух. Так, ну и что у нас тут? Где это мы? Ой, елки-палки. Прикольная хреновина. Так, ну а что делать-то тут нужно? Куда идти? Выхода-то нету. А, фу, есть выход, слава богу. Так. Институт. Так вот ты какая смерть водолаза, а? Hello. Отец? I wondered if you might make it here. You're quite resourceful. I'm known as Father. The Institute is under my guidance. I know why you're here. I'd like to discuss things with you face to face. Please, step into the elevator. Так, я так понимаю, со мной связался самый главный чувак, который всей этой бодягой заправляет. Так, лифт. Лифт. Мне нужно найти лифт. Что за кнопочка? Интересно. А, так, терминал. Надо загрузить голосозапись, да? Ну и что это значит? Так. А как он называет? Что-то я забыл, как она называется, что она мне дала. Welcome to the treasures of Jamaica Plain. Так, это не то. Придется их, наверное, все. Ой-ой-ой, зачем я вышел? Так. Придется все подряд, кроме вот этих вот. Пип-файл, вирус. Ага. Сообщение от Тома. Так, ну она сказала, типа, воткнуть голосовую запись в терминал и сидеть ждать. Сейчас надо прочитать. Так, ну я думаю, точнее я надеюсь, что он получил. Так, копировать зашифрованное сообщение. Скопировали. Так, назад.
Наверное, нужно было сначала запустить сканирование сети. Так. Окей. Читать срочный ответ. Так. Зал высших систем. Мне нужно встретиться там с этим патриотом. Окей. Назад. Так, отсюда я вышел. Так, давайте посмотрим по карте, что ли, я не знаю. Войти в лифт. Ладно, идем. Странно, никого нет, ни людей, ни роботов. Как-то странно все это. Нет доступа. Халат института. А я сюда приперся. В доступе к лифту отказано. Отказано. Так, ну а как же... Что же делать? Как-то его активировать же все-таки нужно. Или это и есть тот самый лифт, который... Может быть, нам сюда надо? Нет, это все-таки телепорт. Это не то. Интересно. Так. А это что такое? Не то. В терминале, по-моему, не было настроек управления... управления лифтом. Да, здесь ничего такого нет. Так, может быть, нужно снять костюм, попробовать. Но я сомневаюсь, что это только из-за костюма я не могу подняться или опуститься. Чё ж за бодяга такая? Как туда пробраться? Интересно. Так, думай, голова, шапку куплю. Куда же идти? Давайте попробуем снять костюм все-таки. А почему я не могу снять броню здесь? Так. Отказано, окей. Может, где-то что-то нужно нажать? Я в этом сильно сомневаюсь. Так, у меня слишком много вещей. Так, выброшу бутылочку. Перчатку выкину. Вот так. Что-то я не могу понять, ребят, куда дальше-то идти. Но это точно не лифт, 100%.
Да и клавиш никаких не ошиб нажать. Чё ж делать-то? Как попасть в этот зал? Обслуживание отдела высших систем. Так, может быть, мне появилась новая возможность в пип-бое. Может быть, что-то тут будет? Но что-то я сомневаюсь. Так. А что у нас тут? Так, хакер, это не то. Просто обалдеть. Блин, ну что делать? Куда идти? Куда бежать? Да, интересно. Понятия не имею, что делать. Так, значит, нам не сюда. Ах, вот оно что! Ёшкин кот! Мне нужно было всего лишь встать в центр. Вот это я олень. I'd like to show you that you may have the wrong impression. Welcome to the Institute. О, а вон и люди лазят. This is the reality of the Institute. This place, these people, the work we do. For over 100 years, we've dedicated ourselves to humanity's survival. Decades of research, countless experiments and trials, a shared vision of how science can help shape the future. It has never been easy, and our actions are often misinterpreted by those above ground. Someday, perhaps, we can show them what we've accomplished. But for now, we must remain underground. There's too much at stake here to risk it all. As you've seen, things above are unstable. I'd like to talk to you about what we can do for everyone. Да, нехило они здесь устроились, конечно. You are here for a specific, very personal reason. You are here for your son. А этот лифт наверх едет. Интересно. Зачем я туда опускался? Аппликатор. Гаечный ключ. Это гаечный ключ такой? Отоскоп какой-то. Пинцет. Эй, чувак. Ты там живой? Useless. Can't pick this.
Так. Would need the key. Ну, что туда я сюда пришел? Если здесь ничего не работает. Наверное, мне сюда вообще не нужно было. Я так понимаю. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас дальше. Как я понимаю, дальше у нас вообще ничего нету. Странно, нам только сюда, по ходу дела. Так, ну а где же нам взять ключ-то? Опа! Huh? Yes, I'm Sean. Это что, типа сын мой, что ли? Sean? Oh my god. It's really you. Who are you? Sean. It's me. Очечки I'm your сними. dad. Father, what's going on? What's happening? Yes. What's going on? It's me. Father? Your dad. Father! I'm here, Sean. Shh, shh. It'll be okay, Sean. I'm here now. I don't know you. Go away. Father! Father, help me! There's someone here. Help me! Please, Sean. I'm your father. Talk to me. Just open the door. Father? Father, help me! He's trying to take me! Father? Father, help me! Так, ясненько. Sean, Типа ты папаня, что ли? S923, recall code Cirrus. Fascinating, but disappointing. The child's responses were not at all what I anticipated. He's a prototype, you understand. We're only just now beginning to explore the effects of extreme emotional stimuli. Please try and keep an open mind. I recognize that you are emotional, and that your journey here has been fraught with challenges. Let's start anew. I am Father. Welcome to the Institute. Give me Sean. The real Sean. Right now! I know. I know. You've gone to such lengths to find him. Just... help me understand what's going on here. I promised answers, and answers you shall have. But I need you to realize that this situation is far more complicated than you could have imagined. You have traveled very far, and suffered a great deal to find your son. Well, your tenacity and dedication have been rewarded. It's good to finally meet you, after all this time. It's me. I am Sean. Обалдеть. Your son. Да. Как так-то? How is that even possible? I know this is a lot to take in. In the vault, you had no concept of the passage of time. You were released from your pod and went searching for the son you'd lost. But then you learned that your son was no longer an infant, but a 10-year-old boy. You believed that 10 years had passed. Is it really so hard to accept that it was not 10, but 60 years? That is the reality. And here I am, raised by the Institute, and now its leader. Вот так поворот. It wasn't right, what they did.
taking you from me like that? To you, that would certainly seem true. But to the Institute, it made all the sense in the world. At that time, the year 2227, the Institute had made great strides in synth production. But it was never enough. Scientific curiosity and the goal of perfection drove them ever onward. What they wanted was the perfect machine. So they followed the best example thus far. The human being. Walking, talking, fully articulate, capable of anything. Так. So the weird science experiments needed specimens. That's why they took you. In a manner of speaking. Yes. The Institute endeavored to create synthetic organics. The most logical starting point, of course, was human DNA. Plenty of that was available, of course. But it had all become corrupted. In this wasteland, radiation affected everyone. Even in their attempts to shield themselves from the world above, members of the Institute had been exposed. Another source was necessary. But then the Institute found me, after discovering records from Vault 111. An infant, frozen in time, protected from the radiation-induced mutations that had crept into every other human cell in the Commonwealth. I was exactly what they needed. And so it was my DNA that became the basis of the synthetic organics used to create every human-like synth you see today. I am their father. Through science, we are family. The synths, me, and you. Sean. It's really you. It really is. Да вы как две I капли know воды you must have похожи. questions. Please. Anything I can do to help you understand. So you're in charge of the Institute? I am the acting director, yes. I spent decades working to reach this point. It's a responsibility I take very seriously. The Institute. It's important. It really is humanity's best hope for the future, no matter what those above ground might think of us. It doesn't matter what they think. What matters is what you do. I'm glad we see it the same way. Ultimately, the Commonwealth has nothing to fear from us. Whatever you've seen or heard, I know I can convince you of that. Just give me time. What else can I say to ease your mind? Your mother. She never got to see you grow up? Yes. What happened to her was... I've gone over the records of the incident, of course. It seems her death was an unfortunate bit of collateral damage. Collateral damage? Is that all she was to you? I forget that it's been such a short time for you. I don't have any direct memories. And I've had my entire life to cope with the loss. Has it always been easy? Of course not. But I've done my best to move on and live my life. For many years, I never questioned who my parents were. I accepted my situation, and that was that. With old age comes regret. And asking what if more often. But what matters now is that you and I have a chance to begin again. What else can I say to ease your mind? Kellogg. He worked for you? Kellogg. He was an Institute asset long before I arrived here. It wasn't until I became director that I learned of all the things he'd done. What kind of man he was. You knew the man was a psychopath, but you used him anyway?
Would you have preferred that I turned him loose on the Commonwealth? At least keeping him on a short leash kept the collateral damage to a minimum. The Institute took advantage of Kellogg's vicious nature. I will freely admit that. Institute technology prolonged his life, and his usefulness far beyond any normal human lifespan. He never failed the Institute, but his cruelty became more apparent with every completed objective. I won't lie. Долгая слишком болтовня. It's no coincidence your path crossed his. It seemed a fitting way to allow you, us, to have some amount of revenge. I know there's more for us to discuss, but the Institute is on the verge of some important breakthroughs. Your presence would be appreciated as we approach them. I've been a part of something amazing here. I've helped to build a life for myself and the people of the Institute. And now, after all these years, you have an opportunity to help with that. Doesn't that intrigue you? Isn't that what you want? Так, остаться здесь предлагает. Вот он настал самый такой выбор. Ну, да или нет, грубо говоря. Если не останемся, значит, что нам наверху делать, непонятно. А если останемся, мне кажется, остаться будет интереснее. Yes, that's what I want. I know. I know you've been through so much. I'm pleased to see it has not impaired your judgment. Forgive me. I'd assume that after everything I'm sure you've seen above ground, you would be more than a bit biased against us. There is much to be done. You'll need time to acclimate yourself, a chance to become acquainted with our procedures. I'll do whatever it takes. It's worth it. I am glad to hear that. The Institute is now your home, as much as it is mine. Please take some time, get to know it. Meet the people you'll be working with. You'll want to introduce yourself to the division heads. Dr. Fillmore in Facilities, Dr. Ayo in SRB, Dr. Holdren in Bioscience, and finally Dr. Lee in Advanced Systems. They've all been notified of your arrival, of course. Meet them, and then we'll discuss what comes next. Так, наконец-то отболтался старикан. Наш сынок. Ха-ха. Смешно даже думать об этом. Так, но тем не менее идти нам нужно. Давайте знакомиться со всеми, кого он перечислил. Так, вот только куда идти? Непонятно. Наверное, все-таки наверх. Так, и у меня перевес. Нужно что-то повыкидывать. Так, дерево, пожалуй, выкину. Все. И пока хватит. Так, диванчики тут. Блин, неплохо чуваки живут. Там наверху все страдают. А здесь непонятно что и непонятно чем занимаются. Ну, кроватка какая удобная. На гроб похоже чем-то. Так, папки, терминал. Терминалами мы потом займемся. Так. Пароль какой-то нашли. Ух ты, блин. Welcome to the Institute, sir. Синты. Синты. Doc. You know what happens when people get robots to do all their work? They get fat and lazy, that's what. Real people doing real thinking and real work. That's the future I want.
No argument here. Nice to meet someone who isn't obsessed with replacing people with machines. I've been saying for years that we're too reliant on these synths, but nobody wants to listen. Maybe you can talk some sense into them. In any case, I suppose I should say, welcome. Perhaps a fresh perspective will do some good around here. Don't make excuses. You're clearly defective, and I Так, intend to короче, report здесь одни Perhaps after you've been как disassembled, параноики, you в can use your общем. components to make something that's На всю actually башку отбитые ученые. Ну, в принципе, как и в любом закрытом учреждении. Just a routine patrol, sir. Иди в жопу. Так, ты It's an кто? honor to have you here, sir. Тоже бабенка. Так, здесь комната отдыха какая-то. Душ. Сральник. Угу. Короче, ничего путевого здесь нет, да? Так, запись отдела. В принципе, это все, что мне нужно. Халат института. Да. Здесь вот только еще слишком все запутано, как я посмотрю. Долго придется разбираться во всех этих переходах, входах. Так, там тут тоже дверь, да, у нас? Тоже балкон. Молодцы, ребята. Так, пойдем ниже. Синты живут лучше людей. Просто шикарно. Так, что по заданию у нас? Гальвана Каутер. Что это за хреновина такая? Сенсор пригодится. Аппликатор возьмем. Кругом стимулятор, очищенная вода. Так. You know the protocol, sir. Reporting status. All functions normal. Так, вот первая локация, куда нам нужно. Институт, бюро контроля какого-то. Always be vigilant. Так, а вот и чувак, который нам нужен, да? We're all looking forward to working with you. Please don't. There's enough friction as it is between us Excuse me, and pretty Doctor. much all the other So, departments. Here you are. Justin Ayo, Acting Director of the Synth Retention Bureau. I'll be upfront with you. We're going to be keeping a close eye on you for the near future. Despite your relation to Father, you're a bit of an unknown quantity. I'm sure you understand. There won't be any issues, will there? Why? Don't you trust me? I'll be honest. You're an outsider. The first outsider to be allowed access to the Institute in quite a long time, in fact. There's little precedent for this situation, so it's only natural to take extra precautions, It's nothing personal, I assure you. Now, Father has asked that I provide you with a brief overview of the Synth Retention Bureau. Our primary responsibility is the recovery of escaped synths that are hiding among the human population on the surface. I'm sure it's best for everyone if the synths remain here. Certainly. We can't allow sophisticated Institute technology to fall into the wrong hands. The results could be disastrous. Our main instrument is the Courser, a third-generation synth assigned to operate on the surface. Coursers hunt down and reclaim synths that have escaped the Institute. They are highly self-sufficient, trained in combat, infiltration, and tracking. In a word, our Coursers are relentless. But I gather you know all this, since you've encountered one already. In fact, I'd very much like to know how you defeated it.
I'm no stranger to combat. Even so, a courser should be more than a match for any single combatant. I suppose I'll have to ask robotics to perform detailed diagnostics on the entire production run. As if we don't have enough problems. Now, unless you need something else, I'll get back to work. I'd like to know more about the synth reclamation process. Fine. Once a courser has located a rogue synth, it uses that synth's recall code to wipe its memories and render it inert. We then begin the delicate process of restoring the neural pathways to their original configuration. In those cases where the procedure is successful, the synth returns to duty with no memory of its time on the surface. All too often, we're unable to repair the damage and are forced to dispose of the unit entirely. Так, ясно. Короче, синты бегут. Непонятно почему, но бегут. А эти чуваки их потом возвращают. Отключают, перезагружают, и они, как ни в чем не бывало, возвращаются сюда. Интересно, конечно. Так, ладно. Давайте, ребят, закончим эту серию. Следующая серия будет, я так понимаю, дальнейшие знакомства со всеми тут учеными, со всей этой бодягой. Вот. Поэтому, если вам понравилось мой тупизм, то, что я иногда туплю на ровном месте, я обещаю исправиться. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии. Я с вами прощаюсь совсем ненадолго. Всем пока-пока.